katika njiani nikitembea, nilisikia sauti kwa msitu, mtoto analia. Nilipofika, hakika niliogopa kuingia kwa ule msitu peke yangu. Lakini nikaona kuna baba mmoja mbele yangu anakuja. Akaniambia, lakini wewe ndio utatangulia. Hapa mahali kwa si kuzuri, kuna majini. Nikamwambia hapana, lakini hiyo ni sauti ya mtoto. Kweli mimi nilitangulia na ujasiri, na nikifika napata mtoto tu aliyekuwa kwa box. Sasa yule hakuwa hata ana nguo. Alikuwa hivi amelazwa tu kwa manyasi. Ndio hapo napo nikaanza safari yangu ya daycare. Afadhali ile 50 alikuwa mtu akipata anaweza leta. Hii 100 ndio kabisa. Kuna wale wako hivyo na kuna wale hawana kabisa. Kuna wale wako hivyo, especially hawa kulala, hawa kwenda road. Childcare is a vital part in every community. My job today is to find out just where we stand as a nation in the ecosystem of quality childcare. So, I will be interacting with a number of stakeholders about this very discussion. Join me, I'm Miss Clarity, and this is the Catalyst Network. Kwa majina naitwa Dina Mutinda, mimi ni mama mlezi kutoka Mtopanga. Hakika hii kazi nilianza, tuseme sikuianza bali ni mwito uko ndani yangu. Maana nilikuwa nafunza shule ya Mary Joy, nilikuwa nimewekwa katika ECDs kucheza nao watoto wadogo ma playgroup. So hapo wakati mmoja weekend nikawa niko nyumbani sehemu za Kongoea. Nikatoka nikienda sehemu za showground. Katika njiani nikitembea, nilisikia sauti kwa msitu, mtoto analia. Nikapita kwanza nikaenda na nikarudi tena. Bado mtoto analia. Nikaenda mpaka nikatokelezea rati nasikia, lakini ile sauti niko huko, lakini ile sauti nasikia yalienda ndani ya moyo wangu. Ilibidi nirudi tena mpaka mahali pale. Nilipofika, hakika niliogopa kuingia kwa ule msitu peke yangu. Lakini nikaona kuna baba mmoja mbele yangu anakuja. Nikamngojea mpaka nifikie, nikamuita alafu nikamueleza. Akaniambia basi twende. Akaniambia lakini wewe ndio utatangulia. Hapa mahali kwa si kuzuri, kuna majini. Nikamwambia hapana, lakini hiyo ni sauti ya mtoto. Kweli mimi nilitangulia na ujasiri, na nikifika napata mtoto tu aliyekuwa kwa box. Huyo sasa amewekwa kwa box huyo. Nikachukua ile box nikatoka nao mpaka nje. Yule baba akaniambia wewe beba hiyo box yako peke yako. Hakika nilibeba mpaka nyumbani, wazazi wangu walikuwa wako, my mom na my dad. Nilipofika pale nyumbani, baba alikuwa hajafika kutoka job. Mama ndio alikuwa nyumbani. Akaniambia, Dina, sasa umechukua watoto. Hii ni jini hili. Utapeleka wapi hao watoto? Nikamwambia mama, angalia, hichi kitovu vile kinatoa damu. Huyu mtoto si atakufa. Sasa ile nataka kuchukua hatua ni twende hospitali. Majirani wa pale wakaanza kusema hapana, hakuna kwenda hospitali, huyu mtoto mpaka apelekwe polisi. Kweli niliweza kuchukua na mamangu na tukatoka. Tukaenda Nyali polisi pale Kongoea. Nilienda nikaandikisha, kitu walituuliza tutalea. Mimi nilikubali nikasema nitalea. Tukatoka na mamangu. Hata mpaka leo haya makatasi niko nayo mpaka leo hapo ndani ya nyumba. Tukarudi nyumbani, tulivyorudi nyumbani, yule mtoto mama akamchukua akanionyesha vile juu nilikuwa sijazaa hapo. Nimemaliza shule na niko kazi. Akanionyesha vile kitovu inasafishwa, akasafisha. Baada ya 3 days tukaona ile kitovu imekatika. Hapo sasa ndio nilianza safari ya ulezi. Mama akaanza kuniambia, "Hey, angalia mtoto anabadilika. Dina, hii ni jini." Baba alivyokuja haikuwa rahisi vile sana, kwa sababu familia waliweza kuniingililia vibaya sana. Lakini mimi tuseme ni Mungu tu alinitia nguvu, mpaka wale wenyewe pia wakaingiwa na ile imani. Sasa tukawa tunasaidiana, nikienda kazi naacha mtoto na mama. So Maria ni kama first born wangu, anaitwa Maria. So tuliweza kutembea nao hivyo. Alipofikisha miezi 5, nafikiri 5-4. Niko hapa makaburini, nilikuwa natoka kazini. Nilikuwa sisikii vizuri. Kwa nilikuwa nataka niingie sokoni nichukue machungwa nitoke. So nilipokuwa naingia hivi, hiyo sauti ya mtoto nikaisikia. Msitu mkubwa sana hapo Kongoea, ulikuwa mkubwa sana hapo karibu kabla hujafikia makaburi. Hapo nyuma hapo. Mahali kuna sahi kuna uzwa maji, sijui kama mnapojua kuna uzwa maji ya matangi. Hapo kulikuwa ni msitu mkubwa sana kitambo. Nikasikia tena sauti ya mtoto inalia. Mimi nikasema hapana. Watoto mimi hapana, watalia kwa masikio yangu. Mimi nikapita imagine nilifika mpaka Kongoea na nikanunua machungwa. Nikabeba, nikawa nataka nitoke na ile gate ya kutoa magari.
hakika ile sauti ilizidi kulia kweli kweli ndani ya roho yangu. Hai, nikatafuta duka, nikakaa, nikatulia. Roho moja ikaniambia rudi. Nilirudi. Pole 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 pole. Nilipofika mahali pale, yani tuseme ni ujasiri tu Mungu alinipa, juu aliondoa ule uoga. Sababu hapo mahali pia ni msitu. Nikiingia hivi, sasa yule hakuwa hata ana nguo. Alikuwa hivi amelazwa tu kwa manyasi. Kile kitu kilikuwa kimemzunguka, niliona mimi hizi jongo kama 3 hivi ndio zilikuwa surround yule mtoto. Niliweza kumbeba hivyo, sina leso, sina nini, lakini nilivotoka na hivi katika kwa msitu, kuna mama Muhindi alitokea kama amebeba hivi vikapu vyao hivi. Sasa yeye kwa akili yake nafikiri aliona huyu mama ametoka kujifungua na hana kitu. Mimi nilimbeba hivyo. Juu alichukua nini yake alikuwa anapeleka kushona. Akarapu yule mtoto. Nikamwambia mama asante, Mungu akubariki. Basi nilitembea na ule mtoto hivyo. Sasa watu wanashangaa Dina amekunja nini. Nikifika nyumbani tena namwambia mama nimepata mtoto. Hapo ndio kulikuwa na kazi sasa. Huyu mtoto ndio alikuwa sasa atakikani kabisa. Sasa huyu ndio alikuwa aseme sasa nenda ukamrudishe kule. Hautatuletea hapa watoto wa kuokota. Wewe peke yako ndio ukota watoto. So ilikuwa ngumu. Kwanza huyu wa pili ndio ilikuwa ngumu zaidi. Mpaka sasa ikafikia mahali sasa baba akaniambia, sasa wewe kitu nitakufanya sasa. Una kazi. Sasa wewe tafuta nyumba yako sasa. Watoto wako wa kuokota huo ukikaa na wao kwako. Alinitia challenge huyo mtoto wa pili. Sasa ndio tukachukua hatua tena, nikaenda polisi, nikaandikisha. Polisi waliniambia hivyo, unaweza kulea. Juu hii ya pili sasa mama hakunifuata. Mama alikataa. Nikaulizwa utalea. Mimi nilikubali tena nitalea. Lakini sina nyumba. Nyumba ni wapi? Ni pale kwa wazazi wangu. Lakini nashukuru Mungu aliweza kunifungulia milango. Ndio nikapata mume, tulikuwa tunadetiana. Akanioa. Lakini nikamueleza. Akasema hiyo ni sawa kabisa, sijakataa watoto kabisa. Sasa hivi tuna move na wao. Wale watoto ndio niliwaandikia maid. Nikaona yule maid nao anawapeleka vibaya. Ndio niliacha kazi Mary Joy, nikakaa na wale watoto kwanza niwalee mwenyewe. Niliwalea watoto wangu, nikawalea changamoto up and down, hapa na hapa, hospitali, chakula, hivyo. Lakini mpaka wakakuwa kwenda shule. Walivofika size ya kwenda shule, nilienda nikakaa na bosi wangu mama Mary Joy. Akaniambia, Dina lete watoto. Nikiwa pale, watoto wangu wako pale. Nimefanya kazi pale karibu miaka 11. Ndio nikapumzika sasa. Nikatoka, watoto wangu walikuwa sasa wako grade 6, huyo mwingine naye alikuwa 4. Nikatoka sasa nikawaleta skuli za public. Ndio hapo napo nikaanza safari yangu ya daycare. Mama mmoja alikuja akanililia nikiwa kwa nyumba. Niambia mama kesho, mimi naomba tu nilale hapo kwako siku 3. Sina mahali pa kwenda. Bwanangu amenifukuza, vitu viko nje na mtoto ndiye huyo. Nikiangalia ile mvua vile inavyonyesha, nikasema Mungu wangu, rumu ni moja. Tutafanya nini? Lakini niliweza kuchukua yule mama pamoja na yule mtoto nikawatandikia na wakalala. Alikaa pale kwangu siku 3 akitafuta fare aende kwao. Lakini uzuri mume wangu mahali anafanya kazi anafanya Nyali mpaka leo. Aliweza kumtafutia kazi ya nyumba. Ndio diposa sasa nikabaki sasa na ule mtoto tena ndani ya nyumba nimlee, yeye akifanya kazi ya kulala. Sasa hapo ndio nayo ikaanza hapa. Nalea wale wangu, nalea huyu. Watu wakaanza kusikia mama akiwa kesho anabaki na watoto. Hivyo hiyo safari yangu ikaanzia hapo. Mpaka leo. Ndio niliitwa mama mlezi hapa. Mtopanga hii. Changamoto kubwa kama mama mlezi ni chakula. Kuwalea hawa watoto. Hawa wazazi wenyewe wanaletea watoto. Wengine wana shida tele. Yaani unaangalia mtoto ndiye huyo, mama mwenyewe naye ndiye huyo, unashangaa sasa yupi utasaidia? Kwa sababu mtoto utamlisha, mama naye akitoka kazini jioni anakuambia mke wa kesho, leo sina cha kukulipa. Na mimi mwenyewe nasikia njaa. So unalisha mtoto na unalisha mama. So kitu ninashukuru sana.
Mume wangu ni mtu anapenda watoto sana. So yeye hata akipata mshahara, tunaona amekuja na box la maziwa, mpitia sokoni ameshaga unga wa uji. So hapo ananisaidia sana sana. Kwa sababu anajua hawa wazazi, hakuna mtu anaweza kuambia mwisho wa mwezi nitakupatia hiki. Hii kazi ni kama kujitolea. Hii ni kama nao ni kujitolea tu kabisa. Lakini mimi kuwa nasema kwamba nikiwa kanisani naambia mama kwa kesho wewe endelea kufanya hii kazi. Kwa sababu watoto wadogo ufalme wa mbingu ni wao. Sijawahi kosa. Yani niseme leo nimelala njaa na watoto. Sijawahi kosa hata siku moja. Usipoleta kuna mwingine Mungu ataamua point nje. Utasikia shika bandali ya unga mama kesho hivyo. Na ndio maisha inasonga. Lakini hii kazi yetu ya ulezi ni ya kujitolea. Ni kama msaada tunasaidia wazazi ambao hawajiwezi. Sasa kuna mtoto niko naye mmoja hapa kama sasa hivi. Kuna yule amevaa purple yule mzazi manake last week alimfukuza kwa nyumba akaleta mwanamke mwingine. Yule mama hakuna mahali anaweza enda. Kwa sasa hivi naongea na wewe wanalala kitandani pale, hiyo kitanda umeiona. Wanalala na wasichana wangu wawili plus yule mama na mtoto wake. Kwa sababu hawa wazazi wakikosana kule nyumbani hakuna mahali wanakimbianga. Wanakimbia kwanza kwa mama mlezi. Hapo ndio mahali wanafuata ushauri wa kwanza. So kama huyu sahi niko naye hapa. Sijajua ataondoka lini. Na bado yatafuta watu wake. Nimeweza kutoa miguu hapa nikaenda mpaka kwa huyo bwana niongee na yeye, lakini yeye asha move on. So hakuna vile hata naweza kumsaidia. So hizo ukiangalia sasa huyo mama wewe ndio unamlisha, anaoga, anafua nguo, anatoka aende akahustle atafute 1 2. Basi. Sasa hivi ataingia. Sasa hivi time yake ndio hiyo saa 11. So changamoto ni nyingi, diapers. Wazazi hata walete. Ukiingia hapo ndani mimi nimenunua diaper yangu. Yule ambaye hana nachukua pale nikimvisha ziko hapo ndani. Kwa sababu wengine ni wadogo. Hawezi kushinda hivyo. Nyumba yote tanuka mkojo. So nachukua na wafunga. Umemfunga tutakulipa. Hakuna cha kulipwa. Ndio hivyo na imeenda. Mimi nalipisha 50. Nilianza na 50 bob. Huyo 50 bob ninakulelea mtoto na hiyo 50 bob ndio nitakulishia mtoto wako. Ikakaa hivyo nikaona aibu acha niongeze iwe 100 kwa sababu ya vitu vile vimepanda. Nikaona hata najisumbua. Afadhali ile 50 alikuwa mtu akipata anaweza leta. Hii 100 ndio kabisa. Sasa nikasimamia hapo kwa 50. Sasa mimi nikiamka asubuhi kitu cha kwanza na korogea uji. Kuna matamosi yangu makubwa hapo ni ajaze yote 3 uji. Nikimaliza wakishaletwa watoto wangu sana wakiletwa asubuhi hakuna mtoto amelishwa wala ameoga. Sasa saa 2 hapo nianze kunyeshana uji, niwaoshe, niwachange. Ikifika saa 4 tena turudi kwa uji, ikifika saa 6 matoke. So mimi huendanga sokoni Sundays. Ama bwanangu akaenda Sunday kunichukulia matoke plus na viazi na tomato kwa wingi. At least hizi zinanisukuma kwa wiki nzima kitambo Sunday ifike. Yes. Kuna wale wako hivyo na kuna wale hawana kabisa. Kuna wale wako hivyo, especially hawa wakulala hawa kuenda road. Ukuachia mtoto usiku umelala naye, akija asubuhi akwambia mimi sijapata kitu mama kesho. Sasa kama utabaki na mtoto ni sawa. So unaona usiku aje kulipa, mchana tena au keti naye, sasa unapanga tu mchukue ufanye nini? Uende na yeye. Sasa huyo ni mzazi wangu mmoja, ni mtoto alikuwa nimemlea akiwa na miezi 2 mpaka akafikisha miezi 11. Akaja alikuwa anaongea kama jokes, lakini mimi nilichukulia kama jokes. Akasema kwa kesho mimi siku moja nitaenda, huyu mzee ananipeleka vibaya. Nikamwambia lakini kitu kizuri, kabla hujaenda nje shauriana na mzee kwanza, kwa sababu huyu mtoto bado ni mdogo, mimi siwezi lea, huyu ni mdogo sana. Kwa kweli alikuja asubuhi akiwa amepaki nguo
Nikaangalia hiyo bag, nikamuuliza na kwani mtoto leo anamaliza siku 3 ama ni vipi? Mwaka kesho kuna mahali naenda, naona naweza chelewa. Lakini nikatoanisha zile nguo, ambia hapana, hizi nguo rudisha nyumbani, hizi achana nazo. So alikuwa ashapanga safari yake. Kumbe kutoka kuna fundi yako hapa anashona nguo. Alimwambia nishikie na kuja. Na yeye akatoka akaenda. Sasa baada kama 2 hours yule fundi akaja akaniambia, mwaka kesho kuna nguo za mtoto wako zimeachwa hapa, no mimi nataka kutoka. Nikamwambia nipatie. Nikasichukua nikaziweka. Akasema mama naye ana shida gani na kwake ni pale. So wakati huo kumbe alikuwa ashamaliza process zake zote. Sasa alikuwa ashaenda. Bwana hajui. Sasa kitu kilinishtua, dadake alikuja hapa kitu kama saa 4 za usiku. Akaniambia mama kesho, unajua mama Tony ameenda dadangu. Nikamuuliza na mbona haja niambia na mtoto bado yuko hapa. Nilivomtajia tu mtoto yule dadake, alitoka mbio na kupanda bike na kwenda. Na ndio yeye naye alienda hivyo. Mimi nilala na mtoto usiku wote, asubuhi sasa ndio nilirauka kwenda kwa mzee wake. Nikifika kwa mzee, nyumba ilifungwa na mwenye nyumba. Vifuli viwili. Nikauliza majirani wakasema hawakuja leo kwa sababu mwenye nyumba amerauka na kufunga nyumba. Kaambia basi baba akikuja mwambie mtoto yuko daycare anataka kumuona. Hakuwahi kuja, alimaliza karibu miezi 4. Niko na mtoto hapa ndani ya nyumba. Na kwa sababu mzee wa mtaa na chifu wananijua kazi yangu, niliweza kwenda pale nikawaeleza. Kitu waliniambia, nenda ukae na yeye, siku ile mamake atakuja, uhakikisho simpe huyo mtoto mpaka ukuje naye hapa. Miezi 4 yaelekea 5 ndio baba huyo anajitokeza. Tukaongea na yeye, nikaenda nikaeleza chifu. So walichukulia kwamba huyu baba hana makosa, mama ndio mwenye makosa. Kweli tuliweza kumpatia mtoto, akahesabiwa gharama, akasema mimi sikuwa kazini, alinipatia only 1000. Na akapatiwa mtoto tu akaenda. Yes, changamoto ndio hizo sasa. Kama huyu wangu mmoja mlemavu, huyu hata ni ulemavu tu wa mkono. Mikono yake ndio haishiki kitu. Lakini miguu na mwili wote uko active. So ni ule umlishe, umuoshe alafu kutoa mate, uwe kila saa unamfuta mdomo. Basi lakini mimi sioni anakuanga na shida na ile kujipupulia. Ni 3 years lakini anajipupulia. So wao wazazi wake wamesimama vizuri sana na ule mtoto wao sana. Yaani wasimame nami na watoto chakula. Yaani waniangalilie chakula sana na matumizi ya watoto. Hizo pampers, mafuta yao. Kwa sababu wazazi wengi hawajiwezi kabisa. Hawajiwezi kabisa. Ninaona ni huu mwaka wangu wa 7 kufanya daycare. Wengi hawajiwezi. My name is Martin Kieng. I'm a practitioner in childcare, majorly focusing on policy and partnership in the sector. What does quality childcare mean to you? For what we have right now is the definition by World Bank. So quality childcare look at two parts. There's process quality in terms of what is being done within a childcare sector. And then on the other side is the structural quality. Structural quality will mean about the structure itself, the space, vis-a-vis now the process will be how the caregiving is being carried out within the childcare center, the conduct of the caregiver with the children. But to give just a broad, a perspective of what is childcare. So childcare by itself is its provision of childcare services, but majorly focusing on children who are from the age of 3 years and below. To other countries can be 4 years and below, depending on different jurisdiction. So ideally that is just a brief. If you want to define what is childcare, to us, childcare will be defined by the two things: the process itself, and the other thing is in terms of the structural
So are there any policies in our country, Kenya, right now that govern the childcare community or the welfare of the children? Yes, there are a couple of policies, and I think to start us off, I'll give a praise to the Kenyan government. Just this year, there was a concerted effort by the Kenyan government to look at children issues centrally. So currently, there's a permanent secretary for children. This is happening. You can imagine since independence, we are having a whole government unit just focusing on children. Initially, and unfortunately, children issues sometimes correlated, mixed with women's issues. Women issues and children's issues are very different. So acknowledging that, and I think from the government perspective, right now there is a permanent secretary for children, and now this gives an opportunity to open up to strengthen the policy landscape for children. There's a couple of policies that are being worked out, and I think this year the National Children Services, they work very closely with Department of Children Services within the counties. They are reviewing the laws that were there before. One of the laws is the National Care Policy. The National Care Policy will be, it's a draft at the moment. The National Care Policy will be looking at care broadly. As we know, in Kenya we have an aging generation, and on the other side we have children who are being brought up, and we acknowledge that in Kenya women are becoming empowered from a point that most of them are joining the workforce, most of them are going to school, and you find from a maternal women rights, you find children, they will need some spaces where they'll take those children. So that is one point. That is, on the other side, there is a policy on the national care reform strategy, which is a policy document that will be ending in 2036. This is not a reform strategy that is only happening in Kenya. It's a reform strategy that is happening in different regions, not only Kenya. So with the care reform, the national care reform strategy, it's looking at repatriating families, especially as you can see, there are children on the street. Sometimes there are children in rescue centers, for example, where they are temporarily kept. So government is moving away from these children institutions where they've been setting up, to now repatriating these children with their families. Some of them do have families. Some of them, they might not be, unfortunately, they might not be having families, but the thinking here, the approach here is, from a government perspective, there's a belief, and even from a global perspective, that every other child belongs to a family. There's someone that they belong to. So with this approach is, they're easing the adoption process and we know from the Muslim community, they have a different approach to that effect. And right now they are coming up with a very formal process in terms of how that one will be done. On the other side is the social protection. We know children are vulnerable. With this consideration, the Kenyan government right now is reviewing its own social protection policy on how best they can support these children. And this is emanating from what happened during COVID. There were some implementation that were happening. They were called the Child Health Subsidy, where they were giving out subsidies to family. During that time, the approach there was, can we give subsidy on nutrition outcome for children from a form of subsidy that the government will be giving out to informal, mostly informal, and families who are not privileged. Last but not least,
on the policies of children in an effort to support a child. Not one department can achieve this effort. So you need to pull different departments together. So in this document, it's acknowledging that it's pulling all the stakeholders that are dealing with children. Even water has a stake in children. Even agriculture, for example, has a stake in children. And within the mainstream department of the NCCS, National Council for Children's Services, it's giving them an effort to coordinate these other players from the county level to the sub-county level. As we know, childcare is devolved through the county. Yes. But on the other side, there's a technical challenge here. The technical challenge is the Department of Children's Service is still driven by the national government. So how well do you coordinate children's issues and childcare issues together? So that is why this document is coming in very handy in support of the same. And just to cut you short, are you able to briefly describe to us what a standard quality daycare or a home-based childcare facility should look like by your standards or by the legal standards? Yeah, by the legal standards. So what I had explained earlier, if you think of standards, it has to look at two sides. And the two sides, one side, it will be focusing on structural quality. Structural quality would mean if it's a home-based, but now there are things that have a little bit of attention. So the space, because of the informality of the community that are living in these spaces, it's a little bit technical to really determine, to say this is the right size. But the idea would be 2 square meters per child in a room. That will be advisable for a child, and even more, that would be best. But the structure, of course, we expect there are no hanging walls, or this is a wall that is yet to fall down, for example. The conditions of that room should not be soaky or something like that. So I mean, in structural qualities, you really look for many things. But ideally, from the other side, it should be providing a play area. Because we know at this age, children learn best. They learn best through play. Play is the language that they know best. Play is everything, and play is their communication. Ideally, that is what you look at. But on the other side, on the process quality, we will look at the caregiving. Are the caregiver trained? Yeah. As we know currently, and something that I didn't mention from a policy perspective, the government is working on care curriculum, which is currently we know we don't have. So there's need for a standardized care, so that when you go from caregiver A to caregiver B, or they are providing the same sort of training. They have the same sort of training, and what they are giving out to the children is the same. From a process quality, again, is the well-being of the caregiver. I mean, if there's mental health issues, physical health issues, hygiene should be good. Even hygiene from the child perspective. And now that we're speaking about this, sorry to cut you short again. I mean, now that we're speaking about this, what about what it takes to run such a facility in terms of food, electricity, water, provisions? Are those things you look at in terms of the policy and the management of these facilities? Yes, from a process quality, from health, nutrition, and maybe wash. From health, for example, in terms of hygiene. So hygiene has to be, and hygiene is two-way, from a caregiver, from a child perspective. That one should be kept highly, because we know at this age, you know, I mean, children, they're very risky, very, very, very risky. Yeah. Even from a caregiver perspective, from his, I mean, I need to be, so that I don't spread, and because, you know, at this age, their immune system is very, very, very low. Yeah. How best can we support them? On the other side,
from nutrition. So currently we know nutrition is shifting from the thinking of having a balanced diet. Nowadays we have what we call diversified foods, because balanced diet, even if you can, balanced diet, you know, that, I mean, from technicality, if you say balanced diet, you can take today a variety of diet, but it's not diversified. So I think the perspective here is to have a diversified food. So what do you mean by diversified? So diversified food means it's just the same process as what you'll say is balanced diet. I know what has been sold for the longest time is balanced diet, but I think the technicality with balance, with diversified food, it means same as you need to have protein, you need to have carbohydrates, you need to have vitamins, but in the same balance. But we know vitamins are in different balancing. Protein, there is animal protein and there is plant protein. So in diversified food, it doesn't mean like every day you'll be eating plant protein every other day or animal protein every other day. So that's what you mean by diversified. Yeah. So you tend to mix it. Like if today we had beans, which is plant protein, tomorrow we're having beef, which is animal protein. That's what you mean. Yeah, so there should be a balance mixed. But it's different. It's diversified. Yeah. It's not like a common meal, a signature meal. Yeah, exactly. Exactly. And I think for the experts, that one in nutrition, they'll explain more in terms of what happens with that. So so from a process quality and then going to wash, that is water, sanitation and hygiene. So water has to be very, very, very clean. And where you keep water, storage of food really matters, so that you end up not poisoning the child. So those are the biggest concern that needs to be taken into consideration. Okay, so just to wrap this conversation up, what would you say that you're looking forward to in this ecosystem of childcare giving? If we say for the next 5 years. Yeah, for the next 5 years, considering right now we have a CS, and I think one of the things that we've been doing is supporting advocacy for budget. And I think this year's theme on the Day of the African Child, it was focusing on planning and budgeting for children. So if we can have line items within the government budgeting, and I think for today, just as an info, today the Finance Bill 2025, the controversial Finance Bill 2025 has been ascended today, and the last supplementary budget has been appended to by the president. So the hope here is if one day, one time, the planning and budgeting, for the longest time, the Department of Children hasn't been receiving any funding from government. So if financing is given to these agencies so that they can do their functioning effectively, and even for the care providers, I mean, childcare, and I think one of the parting shots that I do have is childcare is not a private matter. Caring for children is not a private matter. It doesn't mean when I have a child, before I have a child, from conception to a period of 3 or 4 years, a child belongs to me. The child belongs to the state. One day, one time, this child will be a very productive citizen for that country. They'll be paying taxes. So why don't we build them when they are younger? So I think from where I sit is the thinking or the hope with the new direction of the government, acknowledging childcare is not a private issue. It's a public issue. So it needs financing like any other. It's not a charity case that they're doing to parents. It should be a very, very, very good. It's an investment, like investing in infrastructure, like roads and any other hospitals, like any other investment. So that's the hope. One day, one time, there will be budgeting, financing, public budget. Financing in the mainstream public financing to support parents who have children, who are 4 years and below.